jinsi gani zinaweza zikaokaa kwenye experiment. Kama hicho kitu ukumbuki, itabidi urefer kwenye kitabu cha form 1 ukaangalie tu just juu what are physical quantities, what are the definition, what are the example. Ingaje tutaona kwa uchache hapa kwenye physical quantities. Pia kwenye errors ukaangalia definition, different type of errors, inatosha ile ya form 1. Then huku tutakuja tutaendelea a little bit further kwenye pale kuishia form 1. Kwa kwenye physical quantities pia tuna some subtopic. This is the subtopic of measurement, but pia kuna subtopic zake. Tuna fundamental quantities, derived quantities, tuna dimension of a physical quantities, pia tuna uses of dimensions. Kwa tuna fundamental quantity, pia tuna derived quantities, pia tuna dimension of a physical quantities, pia tuna uses of dimension. Tutaona kila moja inamaanisha nini. Okay, tunaendelea hapa kwenye fundamental quantity. Tunaanza na hiyo, tuna fundamental quantity na derived quantity. Hizi ni types of physical quantity. Sasa tunaanza na moja definition. Fundamental quantities tunakumbuka hii, it is, tunasema they are the quantities which can't be expressed in terms of any other quantities by any mathematical equation. Yani hizi ni quantities ambazo zinasimama zenyewe kama zenyewe, hazihitaji quantity nyingine yoyote kwa ajili ya kuwa expressed katika any mathematical equation. These are the quantities which can't be expressed in terms of any other quantity by any mathematical equation. Example tumeona ni hizi hapa, mass, length and time. Hizi hapa ndo main example. Tunazo nyingine kama temperature, na nyingine zimetoka kidogo, lakini main ambazo sisi tutazipitia vizuri ni hizi mass, length and time. Na tunaona hapa nimejaribu kuweka kifupisho katika kila moja. Kwenye mass nimeweka m kubwa, kwenye length nimeweka l kubwa, and kwenye time nimeweka t kubwa. Hii zina maana zake. We will be using this m, l and t most of our time, kwa tukumbuke, and they are capital letters. Bear that in mind. That is fundamental quantities. And derived quantity tunasema these are the quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity, yani in terms of other fundamental quantity. These are the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities of mass, length and time. Kwa tunaweza tukawa na fundamental quantities, tunaweza kuwa na derived quantity moja ikawa expressed in different fundamental quantities. Yeah. Example tunaona hapa, tuna pressure. Mnakumbuka pressure tulikuwa tunaidefine ni force per unit area, na force ni mass times acceleration. Kwa tuna mass pale, kwa pressure depends on mass, ndio. Pia acceleration tumeona ina depend na length na time. Kwa hiyo pia pressure depends on length and time. Pia kule chini kwenye area is length square. Kwa area depends on L square, length. Kwa pressure depends on mass, length, also and time. Acceleration tumeona it is change in length, in velocity per time. Change in velocity it is length per time. Kwa acceleration depends in length and time. Momentum the same, depends in mass, length and time. Density the same, depends in length and mass, kwa sababu it is mass over volume. M mass per unit volume. Volume ni length per length cubic, yani length times length times length, that is volume.
Density depends on the mass and length. Derived quantity tunasema in definition, they are the quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities of mass, length and time. Okay. Tunaendelea. Hapo tumeona fundamental quantity and derived quantity. Tunakuja hii hapa kwenye topic. Hii ndio topic, yani kitu cha habari kilitakiwa iwe this dimension of physical quantity, na kwenye vitabu vingi hata ukifungua chanda utaona hii ndio imeweka kama heading, lakini mimi ningechukua tu. Mnaweza mkamute na sauti zinachanganyika. Sema na Miss karibu, Seeds karibu. Dimension of physical quantities. Hapa kuna mstari sijaribu kuiondoa. Okay. Okay, imeondoka. Naendelea. So, dimension of physical quantities. Tunasema dimension, ilo neno jipya kidogo. This refers to the way a derived quantities is related to the three fundamental quantities. Tumeona derived quantity tunasema ni quantity ambazo zina depend au can be expressed in terms of other fundamental quantities. Kwa hiyo a relation kati ya fundamental quantity and derived quantity tunasema ni dimension of a physical quantity. Relation zake ya hizi mbili tunasema ni dimension of physical quantity. Kwa this refers to the way a derived quantity is related to the three fundamental quantity of length, mass and time. Pia definition nyingine, it refers to the power to which fundamental quantities are raised. Powers. Kwenye hii neno, hii definition ya pili, kila tunavyozidi kuendelea ndio tutazidi kuielewa, lakini kwa sasa hivi tuondoke na derived quantity in relation to fundamental quantity, that is the dimension of a physical quantity. Samani. Naam. Hivi hapo kwenye atuoni notes hizi. Hamuoni? Okay. Hapo safi. hapo mnaona? Okay. Kwa tumesema tuondoke na hii definition ambayo tunasema refers to the way of which derived quantity is related to the three fundamental quantities, mass, length and time. Na symbol kubwa ambayo tutatumia for dimension ni hizi hapa. Wanaziita square bracket. Kwa hii ndio symbol kubwa ya dimension tutakayotumia. Mfano wake ni kama hivi. Tumesema areas ni length square regardless of the area. Areas maumbo tofauti yanategemea na formula tofauti ya area. Mfano kama square ni length square, kama ni rectangular tunajua ni length and width, but at the end of the day it is length square, meter square. Kwa tunasema ni sawa na length square. Kwa dimension of area it is L square. Kwa hii derived quantity area tumeirelate to the fundamental quantity which is nini? Which is length. Volume, regardless of the formula of volume, at the end of the day it is meter cube. Kwa kama ni meter cube, then it is L cube, length cube. Kwa this derived quantity volume has been expressed in terms of fundamental quantity which is length. Density pia tunasema ni sawa na mass divided by
volume, ambapo mass tumesema tunairepresent na capital M, volume tunairepresent na capital L -3, ambapo mass divide by volume. Hapa ilitakiwa iwe M divide by L cube, lakini mnafahamu tukipandisha juu ile L cube itakuwa L -3. Kunaweza kuandika tu M L -3. Velocity ni displacement over time. Tunajua displacement ni length, time ni time -1 kwa sababu iko chini. Acceleration, it is change in velocity, time. Change in velocity tunafahamu hii hapa ni LT -1. Time tunakuja kuongeza tu hapa kwenye T -1, kwa hiyo itakuwa ni T -2. Force ni mass times acceleration, kwa hiyo it is mass. What is acceleration? Acceleration, it is change in velocity over time, which is LT -2. Ukiziunganisha it is unapata MLT -2. Kwa some kama hizi ambazo ni rahisi, easy to remember, beta ukaziweka tu kichwani moja kwa moja, ili wakati wa kufanya swali, yani hizi hupewi kama constant, ni mwenyewe tayari kichwani inabidi ziwepo, yani unazifahamu. Kwa hizi ambazo ni rahisi unaweza kuondoka nazo wakati sisi tunaongea hapa, tayari ushaondoka nazo. Yani mtu akikushtua tu kwamba what is dimension of force M LT -2, dimension of acceleration LT -2, yani hivyo. Nimeweka hapa pressure kama pending, tuifeel wote ili muone. Kwa kwenye pressure tunasema kabisa pressure, it is dimension, ni force per area. Kwa tunasema tu ni dimension of force over dimension ya area. Kwa tutaiweka hivi force area, ambapo force sisi tunaifahamu tayari ni hii hapa MLT -2. Kwa hapa nitakuja nitaweka MLT -2, itakaa juu hiyo MLT -2 divide, nitakuja kudivide na hiyo area, ambayo area mimi nafahamu it is L square. Kama unaangalia hapa M imekuwa times na L, ambapo L nikidivide na L -2 napata L -1. Kwa hiyo nikija nikiiweka vizuri hiyo nitakuja kupata M L superscript -2, no, superscript -2 -1, I mean, kwa sababu tunachukua hapa kuna 1 above, hapa chini tuna 2, kwa 1 minus 2 normal calculation, alafu tutakuwa na T pia imekuwa raised na -2. So that is how to represent dimension of a physical quantity. Hapo tumejaribu kuonyesha ya pressure. Kwa hiyo unaweza ukachukua formula vitu tofauti tofauti ambavyo umeshawahi kukutana navyo. Yani formula tofauti tofauti ambazo umeshawahi kukutana nayo, unaweza kaangalia dimension yake, au vitu tofauti tofauti. Zipo derived quantity tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza ukaangalia derived quantity yoyote ukajaribu kutafuta dimension yake. That's simple as that. Yani mpaka hapo kama vile topic tumeimaliza. Kilichobaki tunakwenda kumalizia tu. Ni topic moja fupi na rahisi. Fundamental quantity tumeshasoma, derived quantity tumeshasoma, dimension of physical quantity pia tumeshasoma. That's all. Imebaki mazoezi tu ya kufanya kwenye dimension of physical quantity na generate speed ya kufanya na kugenerate kukumbuka zaidi kwa kila moja, kwa sababu kama nilivyowaambia hizi vitu hupewi kama constant kwenye mitihani, inakuja tu moja kwa moja swali inabidi ukumbuke. Kwa hiyo tumalizie na hivyo vipengele, hicho kipengele kimoja uses, lakini tutaona maswali tofauti tofauti yanavyotoka. Hapa kuna not before NB. Sasa mfano kwenye formula zetu tofauti tofauti tunakuta kuna vitu tofauti tofauti. Mfano kwenye pressure, sawa, tuna force per unit area, lakini pia hiyo pressure tunaweza tukairepresent to rho gh. G iliyoko pale tunaidefine kama nini? Acceleration, si ndio? Na ile rho tunairepresent kama density na h kama height.
hiyo haina shida. But tunajaribu kukumbuka kuna baadhi ya formula utakuta pale kuna 2 pi kitu fulani maybe. Yani utakuta mwanzoni maybe kuna a certain constant inakuwepo. Sasa kama kuna a certain constant inakuwepo, then what is the dimension of that parameter kama unaitafuta? Hicho kitu ukiona constant kwenye formula yoyote tunakiita dimensionless quantity. Hiyo inakuwa haina dimension yoyote. Dimensionless quantity mfano wake kama 2 pi. Kwa ukikuta 2 pi kwenye formula, maybe ukakuta kuna 2 kwenye formula, ukakuta kuna pi, ukakuta kuna 9.8 and any other quantity ambazo ni constant, tunasema they have no dimensions and is described by a number which is independent of the unit of measurement chosen for the primary quantities. Mfano, refractive index has no dimension. Kwa nini haina dimension? Ukiangalia refractive index juu kuna ile formula, zipo formula nyingi of refractive index. I think mnafahamu, mnasoma kwenye light. Kuna formula moja inasema sin of angle fulani over sin of angle fulani. Sin is due of incident angle over sin of ile angle inayotoka. Ukiangalia sin of kitu fulani over sin of kitu fulani, yani sin ya angle tunapata namba, over sin of angle pia tunapata namba. Kwa tunachukua namba divided by number, then matokeo ya hapo tunakuja kupata constant. Na ndio maana tulisema refractive index haina unit, kwa sababu it is just a number. Kwa kama haina unit, ni namba tu peke yake, hiyo tunasema ni constant. Then has no dimension, kwa tunaiita dimensionless quantity. Pia relative density tunasema ni density of kitu fulani over density of kitu fulani, density of a body over density of water. Kwa tunachukua density of body kilogram per meter cube over density of water kilogram per meter cube, tunazicancel, tunapata a certain number which is a constant number. Then hapo pia tutasema relative density haina unit. Kwa kama haina unit, it is dimensionless constant. Pia strain the same. Kwa hiyo kama hizi zote ni dimensionless constant, tunasema they are always given a dimension of 1. Utakapozikuta popote ukiulizwa what is the dimension of relative index, just say dimension of relative index, it is 1. Dimension of relative density, it is 1. Dimension of strain, it is 1. Dimension of 2, 1. Dimension of pi, 1. Dimension of 9.8, 1. Simple as that. Tunaendelea. So this one principle, very important principle. Principles of homogeneity. Kwenye principle of homogeneity tunasema only the same quantities of the same dimension can be mathematically operated. Added, subtracted, multiplied, divided. Hii tutaweza kuniprovia nyinyi wenyewe. Vile vitu ambavyo vinafanana tu tutaweza kuviadd. Only the quantity of the same dimension can be mathematically operated. Kwenye hesabu inakuja kuprove hatuwezi kuadd x plus 1. Hatuwezi kuadd x plus y. Kwa nini? They have no same dimension. Same applies, hatuwezi kuchukua pressure tuka-add na density. Yaani umeambiwa 2 Newton per meter square plus 2 kilogram per meter cube. Haviwezi kuungana, yani haviwezi kuwa operated. They cannot be added, operated mathematically, added, subtracted, multiplied, divided, etc. Mnaweza mkakumbuka equation of nini, ile Newton law of equation. Equation is a Newton equation. First equation ilikuwa inasema v equals to u plus at. Ukiangalia v, it is velocity, equals to u, the same, it is velocity. At, a ni acceleration, t ni time. Ukizidisha acceleration and time, acceleration tumeona ni mt ni lt negative 2. Alafu tunakuja kuzidisha na time t negative 2. Ukizidisha na time, tuione hapa, this acceleration iko wapi hapa, acceleration t negative 2. Nikisema nazidisha na t hapa, na cancel ile moja, nabakia na t lt negative 1, which is the same kama hii hapa velocity lt negative 1. Kwa v ni velocity, u ni velocity,
at pia ni velocity. Kwa hiyo tunaona the same quantity ambazo zina same dimension ndo ambazo zinakuwa added. Uwezi ukasema u plus a kama acceleration au u plus t, lazima ziwe na same dimension ndo utaweza kuziadd. That is the first principle of homogeneity. Pia in an equation both sides must have the same dimension. Equation hiyo turudi v equals to u plus at. Katika hii equation both sides, left hand side tuna velocity ambayo ni lt negative 1. Katika right hand side tuna u lt negative 1. Katika at pia ni tumesema ni velocity which is lt negative 1. Kwa hiyo right hand side we have lt negative 1. Right hand side pia we have lt negative 1. Kwa right hand side, dimension of left hand side equals to dimension of right hand side. Well, this principle inakuja kuwa approved in an equation both sides must have the same dimension. Mnaweza mkaangalia equation zote ambazo mmezisoma mkiwa O level, hizi principle mbili zinakuja kuwa approved. Equation yote ambayo utaiona, utaona right hand side ukitafuta dimension yake utakuta ni sawa na left hand side. Na pia kama kuna vitu vimekuwa added au vitu vimekuwa divided, sana sana ni added and subtraction. Multiplication and divided tumeona x nikizidisha na y zinaweza kuwa multiplied, x nikidivided na y zinaweza kuwa divided. Sana sana tunakuja kuzungumzia this addition and subtraction. Kwa hiyo ukiangalia kama quantities zimekuwa added au zimekuwa subtracted, obviously lazima zilikuwa of the same dimension. For benefits of dimension, there are many benefits. Some of them ni tunasema describing dimensions helps in understanding the relation between physical quantity. Tumeona ni pressure, how pressure relate to mass, length and time, how acceleration depends on length and time. Kwa tunaona tu relation between physical quantities and independence on the base of fundamental quantities. That is how of a body rely on mass, time, length and temperature. Pia dimensions are used in dimension analysis. Tutaona what is dimension analysis, where we use them to convert and interchange units. That is one of the uses of dimension analysis, and tutaiona baadaye hii point ya pili. Pia dimension are used in predicting unknown formulae. Unaweza kuwa upo ndani ya mtihani ukakwama, ni ipi formula ya kitu fulani hujui, unaweza kutumia relation kati ya kile ya hiyo kitu. Mfano unaingia kwenye mtihani hujui formula ya pressure, unaanza kujiuliza what is the formula of pressure. Unaweza ukapredict formula ya pressure just kwa correlate pressure to mass, length and time, and relation kati ya pressure na zile fundamental quantity. Kwa hiyo tunasema dimension pia tunaweza kuitumia in predicting unknown formulae just by studying how a certain body depends on the base quantity. Pia it makes measurement and study of physical quantity easier. Pia we are able to identify or observe a quantity just because of its dimension. And that's true. Mtaendelea kuiona wakati mnaendelea na hii topic. Pia dimensions define object and their existence. I think hizo ni baadhi ya benefits. Mtakuwa mnaziprove wenyewe wakati mnaendelea kusoma mswali. Benefit moja moja. Nilikuwa tutumie 1 hour. I think sasa kuna moja na dakika 9, kwa we have almost 21 minutes. We can cover these uses, at least one uses of dimension. Leo tunaweza tukaisoma. I think tunaendelea vizuri mpaka hapo. Okay. Uses of dimension. Hapa sasa ndo tutaona mahesabu au sema mahesabu, formula tofauti ambazo zile benefit tutaweza kuziprove. Tunasema uses of dimension among the uses used to check the validity of the equation or check whether the equation is dimensional consistent or correct. Yes. Hii uses inasema mfano umeona formula sehemu, ili kuthibitisha hii formula ni sahihi au sio sahihi. Uses mojawapo of dimension
inakuja kufanya hiyo kazi. Yani dimension itakuja kuprove my equation is it correct or not correct. Na maswali yake mfano wake ni kama huu hapa tu. State whether the following equations are dimensionally correct or not correct. Unapewa tu equation maybe like this one or this one. Useme, yeah, are they dimensionally correct or not correct? By saying dimensionally correct ni kuprove if the dimension of left hand side equal to the dimension of right hand side of the equation. Kwa hiyo use to check the validity of the equation. Haya maswali nimejaribu kwa solve tuone solutions. Tukianza na ile equation ya kwanza, x equals to x naught ut a half at square. This is the equation of displacement. X displacement, x naught initial displacement. This is the final displacement initial ut a half at square. Tunataka to prove. Kwa tukianza na tukisema applying principle of homogeneity is hapa. Only the quantity of the same dimension can be mathematically operated, added, subtracted, multiplied and divided. Msihofu, notes nitawatumia baadaye tukishamaliza. Tunaenda speed ili tuende na muda. Pia in an equation both sides must have the same dimension. Kwa hizo mbili ndo tutakazozitumia. Tunasema applying principle of homogeneity, all the sub expressions of the equation must have the same dimension and be equal to LHS left hand side. Dimension of left hand side, yani this x kama tulivyosema ni displacement. Tunasema ni x equals to m power 0. M power 0 equals to 1, ndio? L power 1 t power 0. Kwa simply hapa kwenye hii x tunaweza tuka edit hapa tukasema tu m power 0 ni 1, so no need kuiweka. L power 1 it is L or L. T power 0 tutasema ni 1. Kwa hiyo dimension of x just it is L. Kwa dimension of x naught pia tumesema ni displacement, kwa hiyo ni sawa na hichi kitu. Kwa hiyo pia tunaweza tukaiweka hapa L equals to that left. Yani this dimension of x naught ni sawa na L ambayo pia equals to L hand side ambayo tumeiona huku is L. Kwa hiyo unaweza ukachagua mwenyewe katika swali, unaweza ukaiziandika zote tatu, lakini zile ambazo hazipo ukaweka power 0, ile ambayo ipo ndo ukaiwekea power yake, au just saying a simple like this, zile ambazo zina power 0 kazi eliminate kwa sababu ni equals to 1 and tunajua 1 times anything equals to that thing. Kwa simply kama hivyo. Continuing, tumeshatafuta hii tumeona ziko sawa. Tunakuja kwenye ut tunasema it is velocity times time. Velocity tunafahamu it is L power 1 t negative 1, na time tunafahamu it is m power 0 L power 0 t power 1. Ndio au tunaweza tukasema tu it is L power 1 t power negative 1. Hapa tunaweza tukasema it is t power 1. Kwa kama m ni 0 m0 no need kuziweka. L power 1 L power 0 tumemultiply kwa ni sawa sana kusema 1 plus this 0. Kwa tuna nini hapo 1, kwa ni sawa sana kusema L power 1. Alafu t power negative 1 times t power 1, kwa ni sawa sana kuziadi hizi number negative 1 plus 1 tutakuwa na 0, kwa sawa sana t power 0. Kwa same tutakuwa na L power 1 ambayo ni sawa sana left hand side kama huku kwenye x. Pia tuna dimension of at square. Dimension of at square tunasema ni acceleration times time power 2. Acceleration tumeiona, nimwambia mzikariri hizi yani. Takuwa mnakutana nazo sehemu nyingi, kwa so acceleration afuanze tena mwanzo. Acceleration equals to velocity times nini sio. Kwa hizi ambazo ni rahisi unazikariri tu. Kwa hiyo ni L power 1 t negative 1. Alafu times time tumesema ni time square, hapa nimekosea, inatakiwa iwe ni t power 2. Yes, so negative 2. Kwa time square itakuwa ni time square
ambapo L power 1 na 0 hii tutakuwa na 1, alafu t negative 2 na t power 2 tutakuwa na 0, kwa itakuwa ni L ambayo itakuwa pia ni sawa sawa na left hand side. Kwa mpaka hapo tumeona x, dimension of x equals to dimension of x naught equals to dimension of ut equals to dimension of a half at square. A half tumesema ni constant. Kwa kama ni constant, dimensionless quantity. Kwa kama ni dimensionless quantity, dimension of a half is just equals to 1. Kwa utasema hii chote itakuwa dimension yake ni L. Kwa hiyo the equation is dimensionally correct. Kwa hiyo ndo nakuja utamalizia hivyo. Kwa mpaka hapo kama swali na max 5 utakuwa ushachukua max zako 5 by just expressing dimension of each quantity. Tunakuja B, last example. Tumesema P ambayo ni pressure equal to rho GH. Dimension of left hand side ambayo ni pressure. Hii tunafahamu force per area. Mnaweza mkaangalia. Mimi nimeitafuta pressure nikaipata hii ambayo nimechukua dimension of force nikadivide na dimension ya of area m power 1 L negative 1 t negative 2. Dimension ya pressure ndo hii ambayo pia ndo itakuwa ni left hand side. Alafu nakuja right hand side itakuwa ni this density mass over volume, ambayo mass mimi nafahamu ni m, volume ni L negative 3. Time hatuna, power 0. Acceleration g. G tunafahamu ni constant, lakini ukiwekewa kwenye equation g kama g, that stands for acceleration. Unless ukiwekewa 9.8 au 10, tutasema that is constant. Lakini ukiwekewa find dimension, hiyo inakuwa sio constant, yani sio dimensionless constant, inakuwa ni tunasema kuna constant nyingi, tuna dimensionless constant afu kuna nyingine zina dimension, ndio kama hii g. Kwa tunairegard kama acceleration. Kwa itakuwa ni L t negative 2. Hizi ambazo zina 1 mnafahamu nikiweka 2 that is 2 power 1. Unaoni kuendelea tu kuweka L power 1 L power 1. Unaweza ukaziomit wakati unaandika. Mimi nimeziweka kwa sababu ya kukuonyesha tu tumereplace power ngapi, lakini hizi power 1 unaweza kaiondoa power 1 ukaweka tu just L. Ikiwa L square ndio utaweka L square au L power 3 L power 3. Kwa tutakuwa na hivi vitu. Acceleration pia tutakuwa na dimension of height ambayo ni just L. Kwa huku left hand side tutakuwa na this density ndio hii hapa times acceleration times height, ambapo hapa tuna m power 1 m power 0 m power 0. Ukizi add powers tutakuwa na m power 1. Tuna L power negative 3 power 1 power 1. Kwa tutakuwa na negative 3 plus 1 plus 1 and negative 3 plus 2 ambayo itakuwa ni negative 1. Tutakuwa na t power 0 t power negative 2 t power 0. Ukizi add tutakuwa na t power negative 2. This half tutaingizia ndani. Hapa tutakuwa na negative half. Hapa tutakuwa na half. Hapa tutakuwa na negative half. Alafu hapa tutakuwa na negative 1. Kwa tunaona dimension of pressure ambayo ni left hand side. Hii hapa m power 1 L negative 1 t negative 2. Dimension of right hand side m power half L negative half t negative 1. Hii formula tulisoma form 1, I think na wengi mtaikumbuka. Pressure tunafahamu ni rho GH, yani density times acceleration times height. Lakini hapa tumewekewa maksudi power half ili kuja kuverify na kuja kuonyesha check the validity au the correctness of the equation. Kwa kuangalia tu moja kwa moja tunasema hii equation sio sahihi, na tulivyofanya dimension tukaona left hand side is not equal to right hand side. Kwa since LHS yani left hand side is not equal to right hand side, then the equation is dimensionally not correct. Kwa kama dimensionally not correct, then tutasema ndo equation sio sahihi.
Kwa that is among the uses of dimension. I think mpaka hapo tumeelewana. Tuna dakika 10 zimebaki. Hapa nimeweka hili swali kama homework. Mtalifanya ile swali alafu kila mtu atanitumia individual. Msitume kwenye group. Kila mtu anitumie kivyake yani. Nione procedure ambazo atafuata. Ufuate steps kama mimi nilivyoweka. Yani hizi steps ambazo mimi nakwenda nazo yani dimension of kitu fulani unasema, dimension of kitu fulani unakisema, dimension of kitu fulani. Haya maneno sio lazima. Tumesema dimension tunaweza tukaionyesha tu kwa symbol. Kwa unaweza ukaweka dimension of pressure, yani ukaweka tu curly bracket pressure, yani hivi. Ukaendelea. Haya maneno ni chai tu, sio lazima. Ni kwenye notes tukionyesha clarity ya notes. Kwa unaweza tukaweka dimension of pressure kitu fulani, dimension of kitu fulani kitu fulani, yani unakwenda kwa procedure. Kwa hiyo swali mtalifanya ni the velocity of a wave along a flat string is given by hii hapa v equals to TLM. I think nimesha kuiona kwenye topic ya wave. Hii formula imewekwa kule, where T ni tension, L ni length, M ni mass. Kwa anasema show that the formula is dimensionally correct. Yani uonyeshe je hii formula ni sahihi. I think you know what to do. Then thank you.